Okay, so let's move on to class. So last class we had discussed, right? So what is Ansible playbook, and so why you go for Ansible playbook, and so how to write so playbook and all, Ansible playbook and all, and what are the sections available in Ansible playbook. So last class we seen, right? So today we'll see a few more examples. So simply playbook is nothing but if you want to execute multiple models. So as of now, right? So we are running so single line attack commands. One commands we are running via command prompt. So now, if you want to run more than one model, so we go for Ansible playbook. Correct? So we go for Ansible playbook. And so how to write playbook and all already last class we seen. And so there is mainly four sections, right? One is target section and a variable section and a task section and a handler sections. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. So first let me start. There is a four sections, right? So that is the target section and variable section and task section and a handler. So target means so mostly which group you want to execute, which file you want to read and all. Just target. Suppose if we have multiple groups and all, just we are passing under target. And so task is the mandatory. So task is the main role in Ansible playbook. And under the task section, we are going to add your so all models. How many models you want to execute, how many models you want to call. So that and all we are calling under the task section only. And variables and all just if you want to declare any variables, we'll see later. So those and all we can declare under the variable section. And a handler means this is mostly right, so servers and all if you modified any configuration files, so in the servers manually we are restarting servers, right? For example, Tomcat server is there. So and in Tomcat server, if you update any port number or if you update any right, users and all, so immediately it won't reflect, right? So what we need to do, we need to restart your server. So automatically I want to restart. So those cases we should go for handler section. Okay, but those are not mandatory in all playbooks and all. That is depends on your requirement. So we are going to add your so that handlers and variables. Okay, so first let me connect our instance. So this is my Ansible server. This is my Ansible controller and so control plus plus. Okay, so last class we created one playbook, right? So last class we created one playbook. So last class we created one playbook. So ls now sudo hyphen I and switch user space devapps. Okay, so now I'm in devapps user. This is my common user. Now how to check my host are in already it is configure whether it is working or not. So Ansible all hyphen m, just to check it. So how many already we added? Only one or two. Anyway, to two. So total three I configure. Three host IPs I configure. But anyway, one host IP is wrong IP. So we are unable to reach. Let me edit that one. Sudo vi default file is so inventory file host file. Okay. Where is this? Not here, right? So colon x. That is different path, right? Vi sudo vi slash etc slash ansible slash host. Okay, so under here so there is this IP is not available as of now. I didn't configure, right?
So that is the reason every time it is unreachable. Every time it is unreachable. Just anyway, I am removing that. That's it. And so I give an all, right. All means it is connecting so test server as well as the DB servers. Or anyway, I am removing this one also. Just I am adding only. This is my group name. This is my group name. What is my group name? So dev servers is my group name. Under group, so I added two host IPs. That's it. Escape colon X. Okay. Now, so cat space slash etc slash ansible slash host. This is the default file. If you want to create your own host file, so just we can create and we can check it. Cd slash etc slash pass ansible. Okay, ls cat space host. And so if you want to create your own inventory file, so that case we can create and we can keep here, and every time we can call like this, right. So this is ls. Yesterday I created this is my dev host, this is my own inventory file. And so that case how we are calling that file, ansible all hyphen I. And so where is your host file? That is etc slash ansible slash ansible slash dev host. Specifically if you want to call your host file, inventor file, that case hyphen m and that model name ping. Now see here. So here also I already added so two host IPs, my two node IPs, manage nodes IPs and all. Okay, now how to create playbook? Already last class can, right? Playbook and all. So if you want to create playbook, so what type of file it is? YML file. The extension should be YAML or YML. In same in Kubernetes we are creating YML files, right? So this same thing we need to do. And so already yesterday I created one file, right? Where is that file? Go back and go back here ls. Okay, exit su hyphen dev apps. Okay, come to root directory ls. So this is my playbook. This is my playbook. So this is my playbook. Okay, now cat space test. So here, so just a simple, this is our simple playbook. If you want to install any package, so now I want to install so git package, git package, right? Now see here, so hyphen. Now this is it is identified. This is a YML file, and Ansible it is automatically identified. This is the YML file, and whenever if you call, automatically it will execute this file. Now this is a name install git. We can pass any name here, and this is the your target section. This is your target section host, right. So dev server, so whatever, this is our group name. Under the task we can add a multiple task. This is multiple models. This is the m also one model, right. So m, so this is the hyphen name. We can pass any content here, that is for your understanding purpose only. And this is the model name. M is the model, and name equal to get, and state equal to present. So suppose once I installed, automatically if you want to remove, or we can add like this. Now see here, vi sudo vi. Now let me sudo vi test. Okay, or I am using sudo vi uh, remove get dot yml or yaml, whatever name we can pass it. Same only insert hyphen and so hyphen name. Okay, so get package. Okay, next hosts host. What is the group name? Dev servers. Okay, now what is this task? Task section, and so hyphen name. Okay, so okay, get. Next, what is the model name? M. What is the model name? Okay, now name equal to git. And so state equal to if you want to remove the, what is the parameters you want to, what is the parameter we have to pass here if you want to remove the package.
What is the parameter? Absent. Absent, right? Absent. That's it. Absent. That's it. This is very simple. If same thing, if you want to execute via ad hoc commands, okay, right? So what is this? We are calling like Ansible dev servers are all who can use, right? So only particular group, right? So dev servers, and how we are calling hyphen m and m and hyphen a, and so name equal to, so this is single line command, right? So git state equal to absent. That's it, right? So this is the ad hoc commands, single line command. We are executing command prompt, CLI mode. Same command if you want to write via playbook. So these many steps, but these all are common repeatable steps only. Just to try to understand. This is very simple only. Now same already right? In Kubernetes we are writing that YML file, but this is the syntax here. In Ansible we are following syntax. Okay. Now name, see here, we can pass and host. This is the main target section. Under the task section, this is the module name and name equal to git and state equal to absent. That's it. Okay. So now escape colon x save and exit. Now how to check syntax and all? Yesterday already we seen, right? So every playbook, if you want to run playbook, so the playbook starts with Ansible playbook. Now see here, this is the Ansible hyphen playbook, PLAY playbook space your playbook name. So what is your playbook name? What is our playbook name? LS. So Test dot. Ansible S playbook hyphen space remove git, right? So remove git space hyphen syn syntax hyphen check. What is this? So last class we seen, right? Or if you want to try run directly, we can use check also. Correct? So directly if you want to run directly, we can give Ansible hyphen playbook space your playbook name. That's it. Now see here, uninstall git packages. Uninstall git packages. There is something. What is happening? Okay, changed. Hmm. What is the error? Fatal error. Changed. False. Changes removed. Git message. We need to be. You need to be root to perform this command. So actually, to uninstall, it don't have permissions. Okay. So we need to give root permission. See here, you need to be root to perform this command. So how to add this one? How to add this one? We need to see here, you need to be root to perform this command, and so uninstall and all don't have permission. Now go to VI and VI. Now how to give permission? How to give permission? So full permission, right? Become equal to yes. Actually in this command here I write, so to root permission here I pass like hyphen b, right? Correct? Where is that? Here sometimes I added, right, hyphen b. Okay, hyphen b. So in playbook become equal to true. B true or true or yes. Okay, true. Okay, true. That's it. Let's check it. So whether it will work or not, I will add user also. Okay, escape colon x. Now run it. So remove Ansible hyphen playbook. So remove git.yml. Now see here. So earlier, so that here okay and changed equal to 0, right? So it didn't uninstall. It didn't remove the git package. Now see here,
in both machines. So this machine also it is removed, and same okay this machine also, and changed this machine also uninstall git and changed this host also it is changed, uninstall the git. Now see here, this IP changed one, and so in this host also changed one. Okay, now like this, so we can add. So what is become x equal to here, true means yes or true we can add it. So we are providing so root permission, like a root user, it is acting like a root. So hyphen b, so in the ada commands we are passing hyphen b, right? Same way here we are passing, so here we are passing hyphen b become. So we are giving like permission like act as root. Okay, so that case, so we should go for become equal to true. Clear guys, anyone any doubt here, or Shravani? In an interview also, mostly 90% people are asking, so can you write a small Ansible playbook? So they are giving same related, mostly they are giving this Git package or Nginx installation or HTTP, right? So same purpose. So they are, can you write one sample playbook in Ansible? So how to write? Okay. So these are the hardly how many lines now see here. How many lines? So these are same. We can give any name here, and this is your host. This is a mandatory. Under the task section, this is your m module name, and this is the gate and same. For example, HTTPD. So how to install HTTPD? I hope everyone know, right? Same. So now, so if you want to call that one, first let me check already that is available or not. I don't know, right? So how to connect here? Escape colon X. Okay, cat space. So how to SSH space username dev apps at, I want to connect, so one host type, one host machine. Copy this one and paste it. So directly I am connecting here, and ls, and what is the default path? cd slash variable installation path, whether it is available, www. www.html, right? Yes, sir. Already it is available. Okay, so last class already we created, right? So this is, so same way already anyway it is available. And so now first remove this one, and so try to again, if you want to we can reinstall same command only. So cd space zip, okay, tilde symbol, td space tilde symbol, coming to your root directory pwd. Okay, so now I'm in which mission? My host mission 175 IP. This is my host. If you want to exit from mission, just exit only. Okay, that's it. Now I'm in 17. This is my Ansible controller, this is my Ansible server. Okay, so now right, so remaining just try it same only. So vi sudo vi and so just test, right? So insert read only about quit delete edit e. Okay, insert. Okay, now if you want to install httpd, same only, if it is not available we can install same httpd, right? Okay, just present same only, no need to change anything. Just if you want to we can update this information and I'll just execute it, that's it. Now here present, right? Here we need to become, just already available, just I'm not going to execute anything, just try it in your mission. If it is not available, just try it. Now already it is running, right? So directly if you want to access, go to your IP, go to your IP, and so click on this, copy this, and paste it here. Whether this service is available running or not we don't know, just check it. If it is not running, so we need to service command, so we need to execute service command. How to execute service command? Anyway that is not running, so how to, what is the service command, right? So service, so what is the service? So here, for example, so this is the installed. Okay, present state equal to pre present only. So plus x.
Okay. Now, so anyway, it won't install, right? Already available. Ansible hyphen playbook and test. Okay. Now it is changed equal to 00. We'll get it. Anyway, see here, changed equal to changed 00. Why it we are getting changed 0 means already already that so HTTPD installed in our host machines. So that is the reason again it won't reinstall it. Now, so let me go and check it whether that service is right running or not. How to check it? Okay. So SSH DevOps at now I'm connecting one machine, anyone that is your wish. So host IP. Okay. Now which command we are running here to check the service whether it is running or not? Already you know, right? Service model. So service model already you know. So how to check it whether that service is running or not? First tell me. So ada commands. Next we'll see playbook how to add it. Hmm. What is the command? I want to check whether that service is running or not manually. Already we seen, right? Service model. Ansible all Ansible, hyphen Ansible, all all uh, hyphen M hyphen service m hyphen A. Hmm. service hyphen Next. e Hmm. name equal to http HTTPD and state equal to hmm, http hmm, present present. present Okay, now check it. means the yes sir all install Already it's installed. Already it is that already installed installed. Now I want to check only status. yes sir Hmm. Now state right. So started or restarted, right? Started. Okay, hyphen B. Or go just to check what are the parameters we can pass. Ansible, Ansible service model. Ansible service model. If you go here, we can check here. What is that? So what are the state equal to? See here, use state. State equal to started, stopped, restarted, reloaded. Now we can use so started or not or stopped or restarted. It will bounce the service whatever. These many parameters we can pass, right? These are the parameters. State equal to we can pass started, restarted, and all. Anyway, check it. So simply if you before running this command, what is the Linux command to check the service? Sudo service systemctl systemctl or service. Okay. Hmm. http yes sir HTTPD httpd yes status. I want to check status. that is It is running or not? Not running. So we want to start this service. So how to start the service manually? Here we are using start, right? Manually. So same thing. yes sir Ansible. How we are using? This is the command Ansible. Okay. What is this? Now anyway we are writing one in playbook. I am going to add. Okay. Now same Ansible all hyphen m service and so hyphen a name equal to httpd and state equal to started hyphen b. Hmm. Command not found. Where is missing? Okay. So I am in which mission? Now observe here. I am in where? Host, right? Okay, so in host host instance Ansible's package is not available, right? So come outside first. Now here we need to execute Ansible hyphen m service hyphen a name equal to httpd and state equal to started
mm, state Ansible hyphen service Ansible. Anything missing? We missed something. Group Ansible name we all. miss. Dev. Okay. Dev Yes, sir. servers. Okay. That is we missed. Okay. Now see here. Anyway, it is done. Now observe here. So now both missions. Now go and come here. Just refresh it. Now see here. Already last class we updated that file, right? Index.html file. Correct? So now so automatically now we can able to access that home page. This is the default page in index.html. So that previous class we updated. So that case we can use this one. So now I hope clear, right? Same thing if you want to write in playbook. So now you know that is attack commands. Now how to add this one? So sudo vi test. Okay, sudo vi test edit. Just I am going to update. Hmm. Just whatever you want, we can add it. Yes. Okay. Now this is same only. Hmm. Now what is the service module name? M or service? Service, Service, right? sir. HTTPD. Now state equal to same thing. Started. That's it. Started. If you want to install, first install means first I am going to install the package. So now name equal to install HTTPD. Okay. Now what is this? M equal to name equal to httpd and state equal to Presence. present. That's it. Now this is the install httpd and start the service. Now how many modules I called here? So this suppose in single line commands, can you execute both models at a time? No, right? So now we can add multiple models here. This is our playbook. This is a very simple playbook. Now first I install the HTTPD and so that is the M model. Name equal to HTTPD, state equal to present, and name equal to start service. And this is the service model. This is the M model. And if you want to like this, we can add many models in same playbook. Many models we can add in the same playbook. So that is that case we should go for Ansible playbook, or else directly we can execute one by one in command CLI also. If you want to, we can execute one by one in CLI also. I hope you got it right. Anyone any doubt here? Clear? Clear, Shivaji? Hello, Yes, sir. or Shravani? So interview also. Hello, can you hear me? Yes, sir. Clear, sir. Okay. So in interview also Yes, many sir. people they are asking. So can you write sample Ansible simple so Ansible playbook? So now I hope so that's only remember these lines. That's it. The only name equal to whatever you want and host. This is your target section. And sometimes they are asking explain also. Can you explain? So you written some playbook, right? So these are the steps. So this is the host. Host means your target. Correct? Tasks. This is the one task. This is the I want to install HTTPD. And what is the model? M model. Name equal to HTTPD. State equal to present. And I want to start the service. So if you want to start the service, and this is the service model. Name equal to HTTPD and state equal to started. So suppose if you want to copy the file or if you want to create one file. Now if you want to create the file, which module we are using?
Which model? File model, right? File, sir. File model. Now File. we'll see Yes. what is the file model. Now sudo vi file. Okay, file dot yml. Just I give one file model. Now insert. Now tell me. So hyphen and so dot. Okay. Now what is this? Hyphen name colon. Okay. Create file. Okay. Next, host section. What is this host? Target group. Host colon. Where dev SCR servers. Okay. Now, if you want to sometimes root permission, right? Become equal to true I given. Next, come to task section. Come to task section, and so uh, hyphen name equal to so create file in host. Just I given some name. Okay. Now, so what is the model? File model. uh, First tell me what is the ada commands file model syntax. If you know that single line command, so we can easily write your playbook. Tell me. So what is file? Ansible Ansible. all hyphen m All. file. Next hyphen File. a. Hyphen A. Next dest, Name. right? Name Source. dest. Destinations. I want to create. I am not copying. Mm. Okay. This is a Destinations. file model, right? DS. Yes, sir. DST, right? Destination equal to where we want to create your file, correct? So dev apps Yes, sir. dot txt. Next state equal to touch, correct? Touch. That's it. If one b. Now same thing, just update in your playbook. Okay, file. Now tell me. Now dest where you want to create. Hmm. Where you want to create. Slash. Wherever that is your wish. tmp tmp. Just I am giving so sample file dot txt, just for your understanding purpose. I think already the DevOps available. Earlier we used it, we don't know. Just I given sample file dot txt. Okay, sample file dot txt. Okay. Now what is the state? Not stage, Touch, the sir. state, right? State equal touch touch. Okay. Now we'll see. That's it, right? Now we need to give space. Indentation is mandatory. Okay. So suppose I remove this space. Now see here it is color also changed. Same indentation is mandatory. That's it. Now see here, create file host. My DevOps become true task. Create file in host mission and file equal to, that's it. Now escape colon X. Now come here, before executing that, first let me check it whether that is available or not. Okay. Now cat space slash, now what is that IP? We need IP, right? So come to here, just copy this. First let me check it. Okay. So SSH DevOps username at which machine you want to connect, which host. This is my host. Okay. Now cd ls slash tmp slash, that's it. So do we have any file here? Sample file.txt. Now observe here, do we have any file? No, right? Clear? Yes or no? We don't have any file, right? Yes, sir. This is my host. Now exit, come your server, and so cat space, so file. Okay. Now this is our this is our playbook. So this is our playbook. Now sit go to temp sample file.txt file will create. Now execute this one. How to run your playbook? First, how to check that syntax and all. Ansible hyphen playbook. Okay. And so what is your file name? What is your file name? File model, right?
file module dot yml hyphen File hyphen modules. n syntax hyphen check. Now there is some problem. What is the problem? Create file host dev servers. Hmm. What is syntax error while loading YML? Mapping values are not allowed in this context. So home devs line number 3 and but may else be sure depends on your extract. Mm, mm. So error appears slash home devs. Okay. So here is the problem. Okay, let me check it. That is where the problem. Line number 3, column number 7. Well, so depending on exact syntax. Okay. Now sudo va, sudo va, sudo va file model. Line number 3. Correct only, right? Here problem. Name insert. Okay. So here name and host and become next task next here file and this is right. Okay, and this is also, that's it. Okay, now So yes. can we give name separately and destination separately? So like name equal to sample file.txt and destination slash temp, We like can that's it. destination. Name is equals to sample file.txt and then destination equal to slash temp, like that we can give, sir. Oh, here name equal to, first check it whether it is error is resolved or not. Next we will modify. Oh, okay, sir. What is this playbook hyphen hyphen syntax? Now it is a file. Okay, now execute this one. So Ansible now executed. Okay, now changed one. Now go to your mission. So which mission? Just I am go to my this mission 175. Now ls space slash tmp. That's it. Now see here, sample file is created or not? Yes or no? Okay, so this is the file model. So now come outside. I am coming to my server. Now what is your doubt? So vi file, here name equal to, you are saying right here. Yes, sir. Okay, insert. Now name equal to sample Sample dot file. txt. Okay, sir, sample, already sample is available, or we can use so my, okay, rama dot txt I given. Next what you are saying, name equal to this one, destination. Destination. Just tmp, sir. Okay, state equal to, Touch. okay, New file only. new file escape colon x. Now check this first syntax. Now just I am executing. Now go and check it. Where is that? 75 ls space slash tm. Where Rama, same tmp only, right? Yes, sir. Is it available or not? So see here, it is created. So default home directory. So if we give destination path correctly, now we give a name, right? If you connect DevOps user, what is the default directory path? It won't create a temp directory. I want to create temp directory. If you give name equal to like this, by default it is coming user home directory. If you log into any user, so what is that default path, guys?
You know, right? So if you log into any user, what is the default path? If you log into any user, what is the default path? Slash home Room. slash username, correct? Yes. That username is here only it will create dev apps, but it won't create a temp directory. What here we updated. So here I update. We given like this. In this case, it is also creating, but it is not. It won't create a expected path. This is I am in a host, right? Exit. Okay. Now, so if we see here, sorry, I executed again. Okay, leave it. SHVA model. Okay. So in this case, destination, even though if you pass destination TMP, already we given name equal to Rama. By default, it is executing your home directory, user home directory. So what is user home directory in this case? It is creating only in this path only. Slash comment. This is the comment line. Okay. So default home directory, any user home slash dev. Right now I am DevApps user, right? Here only it will create, but it won't create temp directory. Now if you remove this one, if I pass, already I mentioned, if you remove this one and I mentioned destination path where you want to create your file abc.txt. Exactly, I want to create my file where temp directory. So On that that case, end. so exact we need to give a particular. But if you pass name equal to means by default, these all files will create only your user home directory only. User home directory. This is the home slash DevOps. But both are working. Now clear? Why you are giving a destination, and if you pass like this, it is also creating, but it won't create in temp directory by default. For example, I want to create some files different directory. In that case, it won't work. Okay. So directly, if you want to create in this particular path, that case we can give name equal to name and destination here. No need. This line is not mandatory actually. Destination. If you use name equal to Rama, by default that is creating your home directory only. So this is no need. Everything will be Okay. created Now in clear? home directory only, sir. Home only. Home slash your user home directory. Suppose if user is your name, so that case it is available under your name only. So suppose if I log into Ansible user, but this file is creating only that user, that directory. Now clear? Now here I am Sir, every mentioning. time Mm, different modules are no there, no, sir. mm, How we will write this every time, sir? multiple models. Yes, sir. This in this file or different file, same file. Mm, అంటే చాలా చెప్తున్నారు కదా సార్ మాడ్యూల్స్ Mm, mm. క్రియేట్ ఫైల్స్ అన్నీ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు యాన్సిబుల్ ఫైల్ ఎన్ని రాసాం మనం ప్లే బుక్ లో 2 మోడల్స్ రాసాం ఎస్ కరెక్టా సో ఎస్ సేమ్ అంటే ఫర్ ఆర్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆర్ మనం ఓన్ గా రాస్తున్నాము అన్ని ఫ్రీ డిఫైన్డే కదా ఇవన్నీ నేను రాసానా ఏ మోడల్ ఆహా చూసినా వాట్ ఇక్కడ ఇస్ సార్ ఇవి ఇక్కడ అన్ని ఈ మోడల్స్ మనం సెర్చ్ చేస్తున్నాం కదా ఇవన్నీ ఆల్రెడీ యాన్సిబుల్ ప్రొవైడింగ్ నియర్లీ 3000 మోడల్స్ ఓకే విచ్ మోడల్ ఈ నీడ్ రియలీ దట్ మోడల్ వీ నీడ్ టు సెర్చ్ ఇట్ హియర్. Okay, ఓకే just సార్ if you give Ansible model means it will give you, see here how many models available. Ansible models, all models. If you click on all ఓకే models, so now see here there is lot of models available. See what is the scroll here? How many models available here? Observe here. multiple models are There is lot of ఎస్ సార్ nearly 3000 plus models available in Ansible. ఎస్ But if you come to real time, no need to learn all models initially. Okay, ఎస్ but we don't know exactly which model we need. So that case ఎస్ what we are going, so now we know few models, right? Just go and search, even in even I don't know anything or other models. So if anyone is just I'm going search here. So for example, as of now you don't know, right? What is this git model? I want to ఎస్ download the my repository. So actually I don't know how to use this git model. Now here ఓకే సార్ okay, we'll see this one. So now we have my repository, right? GitHub repository I have. I want to download my code. Now you know, right? So which command we are using? Git command. I want to ఎస్ సార్ first time, if you want to get the code in our local machine, what is the command? Tell me, anyone?
This is the repository. I hope everyone know. This is your repository. Your source code available here only, correct? Yes. This is your source code, SRC. Now, I want, this is my local machine. Just assume, this is my Git local. pull. Use git. Tell me that command. First time, I want to get entire code. First time, just I am the new resource. I joined one project. I joined one organization. So first time, which command we are using? ఈ రిపాజిటరీలో ఏ కోడ్ ఉందో అది మొత్తం నాకు లోకల్లోకి రావాలి నా మిషన్కి. ఏ కమాండ్ వాడతారు? ఎంటైర్ కోడ్. టెల్ మీ ఎనీవన్. ఫస్ట్ టైం ఇది అది సెంట్రల్ రిపాజిటరీ కదా, దిస్ ఈజ్ ద సెంట్రల్, కరెక్ట్? Git pull say. గిట్ పుల్. Git గిట్ pull. పుల్ ఎప్పుడు వాడతావు? నీకు ఆల్రెడీ కోడ్ నీ లోకల్లో ఉంటే. నేనేమంటున్నాను, నేను కొత్తగా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయినాను, నేను ఒక ప్రాజెక్ట్లో డిప్లాయ్ చేశారు. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఒక యూఆర్ఎల్ ఇస్తారు, ప్రాజెక్ట్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చారు, ఒక యూఆర్ఎల్ ఇస్తారు, ప్రాజెక్ట్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తారు, అండ్ నీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు, కరెక్టా? యూజర్ నేమ్ ఇచ్చిన, నీ రిపో యూజర్ నేమ్ ఇచ్చినారు, ఆ రిపాజిటరీకి యాక్సెస్ ఇచ్చినారు, పాస్వర్డ్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు ఇనిషియల్గా, మళ్ళీ మనం మార్చుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు సోర్స్ కోడ్ అంతా ఇక్కడ ఉంది, నా ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఇక్కడ ఉంది, గిట్ రిపాజిటరీలో ఉంది అనుకోండి. ఓకే, గిట్ రిపోలో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ గిట్ రిపోలో ఉన్న కోడ్ మొత్తం నా లోకల్కి రావాలి. ఇది నా ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్. ఓకే, కరెక్ట్? ఎనీ డౌట్ హియర్? ఫస్ట్ టైం ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని నేను ఇక్కడ తెచ్చుకోవాలంటే ఏ కమాండ్ వాడతారు? Git push, sir. పుష్ అనేది నువ్వు లోకల్ నుండి సెంట్రల్కి మూవ్ చేసేది పుష్. నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లోకల్కి రావాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఒక ఆల్రెడీ సార్ చెప్పుంటాడు మీకు, గిట్ క్లోన్ కమాండ్, Yes, sir. -b బ్రాంచ్ నేమ్, కరెక్టా? Yes, sir. మళ్ళీ రెపో యూఆర్ఎల్ Yes, ఇస్తారు. sir. రెపో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ టైం రెపో యూఆర్ఎల్, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం. ఒకసారి లోకల్కి వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు గిట్ పుల్ వాడుకోవచ్చు, గిట్ ఫెచ్ వాడుకోవచ్చు, గిట్ పుష్ వాడుకోవచ్చు, దట్ ఈజ్ యువర్ చాయిస్. ఫస్ట్ టైం నీ రెపోలో ఉన్న కోడ్ మొత్తం నీ లోకల్కి రావాలంటే వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? గిట్ క్లోన్ -b బ్రాంచ్ నేమ్, యువర్ రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్ ఇస్తావు, అది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అవుతుంది, కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇది కమాండ్. ఓకే, క్లియర్? Yes, sir. ఇప్పుడు సేమ్ కమాండ్ని నేను యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ ద్వారా ఒకడు అడిగా, సో మీకు ఇంటర్లో కూడా 1 or 2 పీపుల్ అడుగుతారు, నాకు రిపోని ఎలా క్లోన్ చేస్తావు వయా యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్. నాకు యాక్చువల్గా గిట్ అనేది తెలియదు, అసలు గిట్ అనేది ఒక మోడల్. సో నవ్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ సెర్చ్ గిట్ మోడల్, నవ్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ సెర్చ్, సీ హియర్ దిస్ ఈస్ ద వన్, వాట్ ఈస్ దిస్ మోడల్. నవ్ ఇఫ్ యూ గో హియర్, దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్. మీరు చాలా పాస్ చేసుకోవచ్చు మనకి. ఫస్ట్ మనం సింపుల్ నేర్చుకుంటే మళ్ళీ మీకు ఇవన్నీ అర్థం అవుతాయి. సో నా ఇక్కడికి వచ్చారంటే, సో సి హియర్ వర్షన్స్ కావాలంటే ఇది స్ట్రింగ్ పాస్ చేయాలి, కమిట్ ఐడి కావాలంటే, అప్డేట్ చేసుకోవాలంటే సేమ్ అన్నమాట, మల్టిపుల్ థింగ్స్ వీ కెన్ పాస్ ఇట్ అన్నమాట. సో గిట్ సార్ ఇవంతా ఐ మీన్ ప్రాక్టీసా లేకపోతే అప్పటికప్పుడు చూసుకునేదా? ఈవెన్ మినిమం మీకు బేసిక్స్ తెలిస్తే అక్కడ రియల్ టైంలో మీరు అన్ని సెర్చ్ చేయగలుగుతారు. అసలు నీకు యాన్సిబుల్లే తెలియదు, అసలు మోడల్ అంటేనే తెలియదు, ఎలా సెర్చ్ చేస్తావో? ఎస్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనకు మినిమం తెలిసింది అనుకో, ఇంకా రియల్ Yes, టైంకి వచ్చిన తర్వాత సేమ్ ప్రాసెస్సే, ఓన్లీ ఇట్ విల్ చేంజ్ మోడల్ ఓన్లీ, పర్పసే చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను సర్వీస్ మోడల్ వాడినాను, రియల్ టైంలో 100% సర్వీసే వాడాలి, దానికి నో వే అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం మోడల్ వాడతారు? ఫైల్ మోడల్. ఫైల్ మోడలే, అక్కడ కూడా అదే వాడతాం, దర్ ఈజ్ నో వే. ఇప్పుడు నేను కాపీ చేయాలి, ఏం మోడల్ వాడాలి? ఏదైనా ఒక ఫైల్ కాపీ చేసుకోవాలి, కాపీ మోడల్. ఇప్పుడు నాకు గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, లేదంటే హెచ్టిపిడి ఇన్స్టాల్ చేయాలి, లేదా ఎన్జిఎన్ఎక్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఏం మోడల్ వాడతావు? M module. ఎం మోడల్. ఇంకా దీంట్లో డౌటే లేదు, ఎక్కడికి పోయినా అదే ఉంటుంది, మా ప్రాజెక్ట్లో ఇదే ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా అదే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు మన క్వశ్చన్ ఏమి ఇక్కడ, నా రిపాజిటరీ నుంచి కోడ్ని ఏం చేసుకోవాలి? క్లోన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దానికి ఒక మోడల్ ఉంది, ఏం మోడల్ ఇక్కడ? గిట్ అనేది ఒక మోడల్ అనమాట. అందుకే ఏపీఐ మీకు చూపించేది, డైలీ మీకు ఏం చూపిస్తానంటే ఎలా సెర్చ్ చేయాలని చూపిస్తున్నాను. ఓకే, నీకు గిట్ గురించి తెలియదు అసలు, క్లోన్ చేసుకోవాలి, గిట్ క్లిక్అవుట్, సీ హియర్, ఇది ఒక మోడల్, యాన్సిబుల్ ఒక మోడల్ ఉంది. సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఎలా చేసుకోవాలి? మన రెపోలో ఉన్న కోడ్ని మన లోకల్కి తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఎలా తెచ్చుకుంటాం? నా సీ హియర్, ఇప్పుడు ఏదేదో ఉంది ఇక్కడ, మీకు ఇనిషియల్గా ఇవన్నీ చూసినా మీకు అర్థం కాదు. ఇక్కడ చూడు, క్లోన్ ఒకటి ఉంది, నెక్స్ట్ ఒకటి ఉంది చూడు,
డెప్త్ ఉంది, డెస్టినేషన్ ఉంది ఇక్కడ ఒక పారామీటరు ఎస్ సార్. డెస్టినేషన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడు ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఉంది, ఫోర్స్ ఉంది. ఇవన్నీ మీకు ఓపుకుంటే ఇవన్నీ చదవండి. ఓకే, ఇప్పుడు నా టార్గెట్ ఏమి, ఇక్కడ నా క్లోన్. రిపాజిటరీ, నా కోడ్ ఇక్కడ ఉంది, నా లోకల్కి రావాలి. ఫస్ట్ నా రిపాజిటరీ చూపిస్తాను మీకు. ఇంతే, రియల్ టైంలో కూడా ఇంకేం చేయము, సేమ్ కమాండ్ వాడతారు మీరు. ఇప్పుడు గిట్ హబ్, ఫస్ట్ నా గిట్ హబ్ సోర్స్ కోడ్ చూపిస్తాను, దాన్ని మన లోకల్కి రావాలి. సో దిస్ ఈజ్ మై గిట్ రిపాజిటరీ. ఓకే, ఇప్పుడు జస్ట్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి, ఇది రియల్ టైంలో కూడా సేమ్ ఇంతే, కాకపోతే అక్కడ ప్రైవేట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ పబ్లిక్ ఉంది, అంతే, దాని మించి ఏముండదు. ఇది నా ప్రాజెక్ట్ MAV1 వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై ఎస్ సోర్స్ కోడ్. దీన్ని యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ ద్వారా, యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ ఎలా రాస్తావు, నా కోడ్ క్లోన్ అవ్వాలి నాకు లోకల్కి. ఇప్పుడు ఎలా రాస్తావు, దిస్ ఈజ్ ద రిపాజిటరీ, గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ మై రిపో, మై సోర్స్ కోడ్, ఇది నా రిపో. ఓకే, నా కమ్ టు యువర్ ప్లేబుక్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరే చెప్తారు మొత్తం. ఇప్పుడు నాకేముంది ఇక్కడ, వదిలేసేయండి. ఇప్పుడు మనం క్లోన్ రాద్దాం, ఎస్కేప్ కోలన్ ఎక్స్. నేను సూడో విఐ క్లోన్ జస్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, వైఎంఎల్. అంటే జనరల్ నేమ్ ఇస్తే తీసేసుకుంటుందా సార్? క్లోన్ ఆటోమేటిక్ అదే ప్రాజెక్ట్. తీసుకుంటుంది, ఏం ఎర్రర్. సూడో విఐ అంటే నేమ్. నేను ఓకే సార్. మనకు అర్థమయ్యేదానికి క్లోన్ ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్, జస్ట్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. ఓకే. ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి వైఏఎంఎల్ ఆర్ వైఎంఎల్, దట్స్ ఇట్. ఎస్. ఆ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది కామన్గా వైఎంఎల్ కానీ వైఎంఎల్ ఉండాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు సేమ్ చెప్పండి, మిగతా రిమైనింగ్ స్టోరీ సేమ్ ఓన్లీ, ఐఫన్ అండ్ లాస్ట్ డాట్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ సింటాక్స్ చెప్పండి, ఐఫన్ నేమ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఓకే, ఐ వాంట్ టు క్లోన్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైనా పాస్ చేసుకోవచ్చు, క్లోన్. ఓకేనా, ఎస్. క్లోన్ ద క్లోన్ ది ప్రాజెక్ట్, యూ కెన్ ప్రాజెక్ట్. గివ్ ఎనీ నేమ్. ఎస్. మనకు అర్థమయ్యేదానికి ఎలా ఇచ్చినారు, మీ ఇష్టం అది. హోస్ట్ చెప్పండి, ఏమి వేయాలి ఇక్కడ, ఆల్ దెన్ అని సర్వర్. ఇచ్చేయచ్చు, లేదా సింపుల్గా ఆల్ ఇవ్వచ్చు, లేదా మీకు పర్టికులర్ గ్రూప్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్, Yes. దిస్ ఈస్ ద టాస్క్ సెక్షన్, ఐఫన్ TASKS టాస్క్. ఓకే, ఐఫన్ నేమ్, ఇది ఇండెంటేషన్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, అంటే ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది మీకు, ఇనిషియల్గా కొద్ది కష్టమే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐఫన్ నేమ్, ఇక్కడ వీ కెన్. ఓకే, ఏం చేయాలి ఇక్కడ, క్లోన్ రిమోట్ రిపాజిటరీ, వీ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్, క్లోన్ ఎస్. గిట్ రిపాజిటరీ కోడ్, గిట్ రిపో కోడ్, సోర్స్ కోడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఇప్పుడు మోడల్ ఏం చెప్పాను నేను, ఏ మోడల్ Git చెప్పాను, model. గిట్ మోడల్, గిట్ అంతే, మోడల్. గిట్ మోడల్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మనకేం కావాలి, దీంట్లో మళ్ళీ నీకు ఇక్కడ పారామీటర్స్ అనేది ఇక్కడ చూసినాం మనకు తెలియదు యాక్చువల్గా ఎలా వాడాలని, నాకు కూడా తెలియదు అనుకోండి. సో మీకు కూడా తెలియదు, మనకి ఎవరికి తెలియదు. ఇక్కడికి వచ్చినామంటే పారామీటర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ డెస్టినేషన్ ఒక పారామీటర్ ఉంది, రిపో అనేది ఒక పారామీటర్ ఉంది, డెప్త్ అనే పారామీటర్ ఉంది, ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి చూడండి మీకు ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇప్పుడు రిపో అనేది పారామీటర్, నాకు రిపాజిటరీ కదా కావాలి, సి హియర్ హెచ్టిపి గెట్ రిపాజిటరీ. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే రిపో అనేది ఇక్కడ వాడతా, అంతే, దీన్ని చూసుకోవడం, ఇది ఏపీ అంటే దీన్ని, ఇది ఇది సెర్చ్ చేయడం తెలిస్తే చాలు మీకు. రిపాజిటరీ, నీ రిపాజిటరీ ఎక్కడ ఉంది, యూఆర్ఎల్ ఎక్కడ, దిస్ ఈజ్ మై రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్, కాపీ దిస్ యూఆర్ఎల్. నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ టు హియర్. నెక్స్ట్, రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్. ఓకే, ఇది ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అవ్వాలి, మీరు ఇక్కడ ఇస్తారు కదా, గిట్ క్లోన్ జనరల్గా ఇస్తారు, ఎక్కడ డౌన్లోడ్, డెస్టినేషన్. డెస్టినేషన్. ఎస్. ఇప్పుడు నేనేమి ఇక్కడ DEST డెస్టినేషన్, మీకు ఎక్కడ కావాలి చెప్పండి, హోస్ట్ మిషన్లో, అది మన ఇష్టం. ఎస్. సో ఎక్కడ ఒక పాత్ చెప్పండి, మీ ఇష్టం, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ. నేను టెంపుల్లోకి వెళ్తున్నా జస్ట్. ఓకే, డిఫాల్ట్ మన టెంప్ వాడుతున్నా కదా, టెంపులో నేనేం చేస్తున్నాను, ఓకే, డెవ్ రెపో అని పెట్టా, మన ఇష్టం, ఈ పాత్ అనేది మన ఇష్టం, లేదా డైరెక్ట్ టెంపుల్లో ఇచ్చేసా, దట్స్ ఇట్. టెంపుల్లో నాకు క్లోన్ అవ్వాలిగా, అంతే. సో ఇప్పుడు టెంప్లో నాకు ఇస్తే ఐ మీన్ హోమ్ డైరెక్ట్గా ఫైల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా టెంపుల్లోనే ఉంటుంది అది, ఓకే డెస్టినేషన్ టెంపుల్ డైరెక్ట్లో క్లోన్ అవుతుంది. ఓకే, ఎస్. ఇక్కడ ఇది రాద్దాం, ఎందుకంటే మనకి క్లోన్ అవ్వాలి కదా, బికమ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. ట్రూ. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అంటే ట్రూ అంటే రూట్ పర్మిషన్ లాగా ఫుల్ పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం, ఒకవేళ ఎర్రర్ వస్తుందేమని, అంతే. అంటే ఇవి కామన్ సార్, నేమ్, హోస్ట్, బికమ్, టాస్క్. అవన్నీ కామన్, మీరు ఏ ఓకే ప్లే సార్. బుక్ చూసినా అవన్నీ కామన్గా ఉంటాయి రియల్ టైంలో కూడా, ఎస్. ఇది కూడా కామనే, కాకపోతే మనకి ఏదేది అవసరం వస్తే ఆ మోడల్స్ వాడతాం. ఆ ఇది కూడా ఏం కొత్తగా పారామీటర్స్ యూజ్ కొత్తగా నేనేమో చేసి. రాసింది కాదు, ఇది నేను కనిపెట్టి రాసింది మోడల్.
ఆల్రెడీ వీడు ఇచ్చేసినాడు అన్ని, వాడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటాడు ఎవరో యాన్సిబుల్ లోడు. దీన్ని ఎలా వాడాలి Yes, sir. నేర్చుకుంటున్నాం అంతే. మనం చేసేది ఏం చేస్తున్నాము, హౌ టు యూజ్ దిస్ ఆల్ మోడల్స్. Yes. అర్థమైందా? సో అంటే ఇప్పుడు మన నేనేం వాడుతున్నా, రిక్వైర్మెంట్ ఏముంటుందో దాన్ని బట్టి చెప్తున్నారు కదా. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు నీ రిక్వైర్మెంట్ ఏమంటే వాడు ఏం చెప్పాడు, ఒక రిపాజిటరీ ఉంది, ఆ రిపాజిటరీలో ఉన్న కోడ్ని మన లోకల్కి రావాలి. నువ్వు ఎలానా చేయొచ్చు, గిట్ బ్యాష్ వాడి చేసుకోవచ్చు. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఇక్కడ, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ వాడి నా సోర్స్ కోడ్ని నువ్వేం చేసుకోవాలి, క్లోన్ చేసుకోవాలి. Yes, sir. ఇంత కథ లేకపోతే మన గిట్ బ్యాష్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా అటు చేసేయచ్చు కదా. 100 Yes, మిషన్లో sir. చేయాలి, ఒక మిషన్లో అయితే మీరు డైరెక్ట్గా ఏం వాడచ్చు, ఈ కమాండ్ వాడచ్చు, గిట్. ఆల్రెడీ ఐ హోప్ ఎవరి వన్ నో, Yes, sir. సింపుల్ Get కదా. clone. I think. Yes. గిట్ టు క్లోన్ -be బ్రాంచ్ Yes. నేమ్. Branch. ఇక్కడ ఏదో మీకు బ్రాంచ్ డైరెక్ట్ ఇచ్చేయచ్చు. డైరెక్ట్ అయితే డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ నేమ్. నెక్స్ట్ రెపో యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేస్తే సింపుల్ అయిపోయింది కదా సార్ అంటారు. నాకు 100 మిషన్లో అది క్లోన్ అవ్వాలి, లేదా 10 మిషన్లో నాకు సోర్స్ కోడ్ కావాలి. అప్పుడు మనం ఎందుకు యాన్సిబుల్కి ఎందుకు వచ్చినాం అసలు మనము, వన్ సర్వర్ నుంచి మెనీ మల్టిపుల్ మిషన్లో, మల్టిపుల్ హోస్ట్ మిషన్లో నాకు సేమ్ టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సర్వర్. ఇదే మన టార్గెట్. ఎస్ సార్. Yes, ఒక sir. మిషన్లో చేసేదానికి యాన్సిబుల్ అవసరం లేదు. సింపుల్గా నువ్వు మిషన్ కనెక్ట్ అయ్యేసి ఏది కావాలో చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ ఆల్ మిషన్స్, ఆల్ హోస్ట్ మిషన్స్, సమ్ కామన్ టాస్క్, రిపీటబుల్ టాస్క్. ఓకేనా? Yes, నవ్ sir. సీ హియర్, ఇప్పుడు మన యాన్సిబుల్ వాడి దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్, అప్ టు హియర్ సేమ్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ప్లే బుక్స్ అప్ టు హియర్ సేమ్ స్టెప్స్. నవ్ సీ Yes, హియర్, sir. గిట్ రెపో, నవ్ రిపాజిటరీ, నవ్ టెంప్, సెట్. ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఎస్కేప్ కోలన్ ఎక్స్ ls. సో యాన్సిబుల్ హైఫన్ ప్లేబుక్ మనం రన్ చేయాలంటే ఇది కామన్ సింటాక్స్. ఇది యాన్సిబుల్ హైఫన్ ప్లేబుక్, యువర్ ప్లేబుక్ నేమ్. నా ప్లేబుక్ నేమ్ ఏమి, క్లోన్ లోన్ డాట్ ప్రాసెస్. హైఫన్ syn సింటాక్స్ హైఫన్ చెక్, జస్ట్ చెక్ ఇట్, ఎనీథింగ్ మిస్సింగ్. ఓకే, ఇఫ్ నో ఎర్రర్స్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే. అర్థమైందా? మీకు ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, నవ్ రన్ ఇట్. సో నవ్ రన్ ద ఫైల్. ఇప్పుడు ఏది ఎర్రర్ అంట, చేంజ్ 0. ఏం ఎర్రర్, టెంప్ డైరెక్టరీ డెస్టినేషన్. ఏం ప్రాబ్లం అంట, ఎర్రర్ చదవండి. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ డైరెక్టరీ. డెస్టినేషన్ పాత్ సార్. ఓకే, విల్ చేంజ్ దట్ పాత్. ఆల్రెడీ ఏముందండి దాంట్లో, ఆల్రెడీ డెస్టినేషన్. ఇంతకు ముందు క్రియేట్ చేశారు కదా సార్. చూద్దాం, ఇన్సర్ట్ స్లాష్, నేను వేసా అంటే రెపో అని ఇచ్చిన, రిపాజిటరీ అని ఒక ఇది పెడుతున్నా, స్లాష్. ఓకే, టెంప్ టిఎంపి స్లాష్ రిపాజిటరీ, ఒక సబ్ డైరెక్ట్ ఇచ్చా. ఓకే, నవ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. నవ్ సీ హియర్, నవ్ changed one, now it is connected. Now see here, now go and check it, really it is cloned or not. First connect ssh at username davas any one host machine, ఏదో ఒకటి కనెక్ట్ అవుదాం. నేను 70తో కనెక్ట్ అవుతున్నాను. సో గో అండ్ హియర్, జస్ట్ చెక్ ఇట్. ఓకే, ఏ డైరెక్టరీలో, టిఎంపి టెంప్ స్లాష్ డైరెక్టరీస్. రిపాజిటరీ. ఓకే, ఎల్ఎస్. నా సీ హియర్ ఒక ఫైల్ వచ్చింది, డిఫాల్ట్ ఫైల్. నా సీ హియర్, నాకు అక్కడ ఏముంది, డిఫాల్ట్ మెయిన్ డైరెక్టరీలో ఒకటే ఒకటి ఉంటుంది. సో మెయిన్లో నాకేముంటుంది, ఒకే ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చారంటే నా రిపాజిటరీ హియర్ కదా. సో గో బ్యాక్. సో ఇక్కడ మెయిన్ డైరెక్టరీ. సో మెయిన్లో ఏముంది చూడండి, రీడ్మీ ఫైల్. ఓన్లీ readme.txt. దట్స్ ఇట్, వెరీ సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మాడ్యూల్ నేమ్ ఏమి ఇక్కడ మనం వాడింది, రెపో అనేది మాడ్యూల్. ఏం నేమ్ ఇక్కడ, రెపో అనేది మాడ్యూల్ నేమ్. ఎగ్జిట్ అండ్ సో రిమైనింగ్ స్టోరీ సేమ్ ఓన్లీ. సీ హియర్. సో దట్స్ ఇట్. Git is the one module. Repo is the one parameter. You need to repo, we need to pass repository URL.
అండ్ డెస్టినేషన్ పాత్ మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ. సో ఆ కమాండ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. గిట్ కమాండ్ గిట్ క్లోన్ రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చామంటే మీకు డైరెక్ట్గా మెయిన్ బ్రాంచ్లో ఏముందో డిఫాల్ట్గా అది ఇక్కడ క్లోన్ అవుతుంది. నౌ క్లియర్. అంతే, ఇంకేం లేదు. మాడ్యూల్స్ అనేది మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. జస్ట్ గో అండ్ సెర్చ్ అండ్ యాడ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ ప్లే బుక్. ఇప్పుడు నాకు కాపీ కావాలి ఒక ఫైల్, మీరు ఎలా వాడతారు? ఇప్పుడు కాపీ అనేది ఒక మోడల్ ఉంది కదా, ఎస్ సార్. కాపీ చేసి వన్ మోడల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ డైరెక్టరీకి ఒక ఫైల్ని కాపీ చేయాలి. సో ఎలా కాపీ చేస్తారు? నౌ ఐఎమ్ ఇన్ మై ఇయర్ సో యాన్సిబుల్ సర్వర్. ఐ వాంట్ టు కాపీ వన్ ఫైల్ సమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. నౌ యాడ్ దిస్ కాపీ మోడల్. మీకు ఏం కావాలంటే యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళడమే, దట్స్ ఇట్. మల్టిపుల్ మోడల్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవడం అండర్ ద టాస్క్. సో దిస్ ఈస్ ద టాస్క్, రైట్? టాస్క్ సెక్షన్. అండర్ దిస్ టాస్క్ సెక్షన్స్ వీ కెన్ యాడ్ మల్టిపుల్ మోడల్స్, దట్స్ ఇట్. మీకు బేసిక్ సింటాక్స్ అర్థమైతే రిమైనింగ్ అన్ని ఓన్గా రాసుకోవచ్చు మనమే. నౌ క్లియర్. ఎస్ సార్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్వ్యూ కూడా అడతాడు మనకి. సో కెన్ యూ టెల్ మీ ఫ్యూ విచ్ మోడల్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో యూ వర్క్ విత్ అంటాడు. అవి మీకు కొన్ని తెలుసు కదా, ఇప్పుడు ఒక 5 ఎన్నో తెలుసు చెప్పండి. ఏమేమి తెలుసు మనకి ఇప్పటికి? కాపీ తెలుసు, ఫైల్ తెలుసు, సర్వీస్, సర్వీస్ తెలుసు, సర్వీస్, ఇప్పుడు గిట్, గిట్ తెలుసు, ఎం ఎమ్ సార్. తెలుసు, ఏపీటీ అనేది ఉబుంటుకి. నెక్స్ట్ ఇంకేం తెలుసు? సెటప్ మోడల్ తెలుసు, పింగ్ మోడల్ తెలుసు. నవ్వు గాట్ ఇట్. ఎస్ సార్. ఇలా టక్ టక్ ఒక 4 చెప్పేశారంటే వాడు ఏం అడగడు మిమ్మల్ని. ఇప్పుడు వాడు వాట్ ఈస్ గిట్ మోడల్, వై యూజ్ గిట్ అంటాడు. ఎందుకు వాడతాం గిట్ అనేది? ఇవి మీకు అర్థమైంది కదా. ఎస్. గిట్ అనేది ఒక మోడల్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? మా సోర్స్ కోడ్ని మేము క్లోన్ చేసుకునే దానికి గిట్ మోడల్ వాడినాం. ఎస్. కాపీ మోడల్ ఎందుకు వాడతాం? సమ్ కాపీయింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఫైల్ని ఫైల్స్. మేము కాపీ చేసుకునే దానికి మా మిషన్లో కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. అవి సమ్ టైమ్స్ మాకు అన్ని హోస్ట్ మిషన్లో కాపీ అవ్వాలి. సో దట్ కేస్ వీఆర్ యూజింగ్ కాపీ మోడల్. ఫైల్ ఎప్పుడు వాడతారు? మేము ఒక్కోసారి మేము ఏం చేస్తాం, కొన్ని ఎంటీ క్రియేటింగ్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేటింగ్ న్యూ ఫైల్స్. సర్వీస్ మోడల్ ఎందుకు వాడతారు? మాకు కొన్ని సర్వర్లు ఉన్నాయి, ఆ సర్వర్లు నాకు స్టార్ట్ అయినా లేదా స్టార్ట్ చేసేదానికి నేను సర్వీస్ మోడల్ వాడతాను. అలా ఎస్. ఇవి చెప్తే చాలు వాళ్ళకి. ఇంకంతే, వాళ్ళకి స్టోరీలు చెప్పడం అవసరంలా. ఓన్లీ వన్ లైన్ ఆన్సర్. వాడు కూడా విన్నాడు స్టోరీలు చెప్తే. ఆడిచ్చేది మనకి ½ అవర్ టైం ఇంటర్వ్యూలో. ½ అవర్లో మనం ఊరికే జస్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అంతే. అది చెప్తే వాడికి ఆడికే ఎక్కువ, వాడు కూడా సాటిస్ఫై అవుతారు. Sir, there is no limitation for specifying modules under tasks. No, sir. We can specify n number of modules. Yeah? ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ అండర్ ద టాస్క్, దట్ ఈస్ అప్ Okay. టు యూ, అంటే దట్ ఈస్ యువర్ విష్. రిపిటేటివ్గా ఇవ్వచ్చా సార్? ఐ మీన్ గిట్ ఫైల్ ఇవంతా లిస్ట్ అవును, అవుట్ అన్ని యాడ్ ఇవ్వచ్చా? చేసుకుంటే వెళ్ళడమే. మీ ఇష్టం, ఎన్నైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు బేసిక్ సింటాక్స్ మీకు అర్థమైపోయింది. ఎస్. సో టాస్క్ కింద ఇప్పుడు నాకు ఫైల్ కావాలంటే జస్ట్ ఫైల్ మోడల్, ఎమ్ కావాలంటే ఎమ్ మోడల్. అయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు? అట్ ఏ టైమ్ వీఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ వన్ మాడ్యూల్ నో సార్. ఇప్పుడు గిట్ వన్ మాడ్యూల్ ఇస్తున్నాము. అట్ ఏ టైమ్ ఇంకో మాడ్యూల్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చా, లేకపోతే మళ్ళీ న్యూగా చేయాలా? మీకు అవసరం లేదు, దీంట్లోనే యాడ్ చేస్తారు. ఇంకో మోడల్ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. ఓకే సార్. ఇది ఫైల్ కదా. సో ఎస్ సార్. ఇంకో ఫైల్ అవసరం లేదు మీకు. దీంట్లో నీకేం చేస్తారు? ఏదైనా ఫైల్ కాపీ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? నేమ్ ఈక్వల్ టు కాపీ ఫైల్. నాకు ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ నా రిపాజిటరీ కాపీ చేయాలి, కాపీ ఫైల్. ఇప్పుడు సేమ్ ఇంకేం రాస్తారు మీరు? సింపుల్గా కాపీ, Copy. రైట్? కాపీ. కాపీ ఎస్ అంతే. సార్. ఇక్కడ సోర్స్ డెస్టినేషన్ పాస్ చేస్తారు. Yes. ఫర్ ఫైల్ ఏదైనా క్రియేట్ అవ్వాలి, లేదా ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. నాకు రిపాజిటరీ క్లోన్ అయిన తర్వాత ఒక ప్యాకేజ్ని అప్డేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు M. డైరెక్ట్గా ఎం మోడల్ వాడతాం. ఒకవేళ ఉబుంటూ అయితే ఏపీటీ మోడల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓఎస్ నీకు ఉబుంటూ అయితే ఏపీటీ మోడల్, ఓకే. లైనక్స్ అయితే ఎం మోడల్, ఉబుంటూ మిషన్ అయితే ఏపీటీ మోడల్. అంతే డిఫరెన్స్, ఇంకేముండదు. ఓకే. నాకు ఏదైనా Yes. సర్వీస్ Yes. నాకు క్లోన్ అయిన తర్వాత ఏదైనా సర్వీస్ను చెక్ చేయాలి. ఎలా చెక్ చేస్తారో? సర్వీస్ మోడల్, దట్స్ ఇట్. మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసిన 4 లైన్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. 4 లైన్స్ ఓన్లీ. రిమైనింగ్ ఇవన్నీ కామన్. ఎవ్రీ ప్లేబుక్ ఇవన్నీ కామనే, అప్ టు హియర్ కామన్. సో మీరు Parameters. ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తారని మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే. అది ఇంటర్వ్యూ పర్పస్కి. రియల్ టైంలో ఇది కూడా అవసరం లేదు. మీరు అక్కడ సెర్చ్ చేస్తే వాడు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు, జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేసుకొని మాడిఫై చేసుకుంటాం. బట్ వాడు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ ఏం చేస్తాడు? రాయమంటాడు. సో రాయమన్నప్పుడు మీరు ఇలా రాస్తే వాడికి అర్థం అవుతుంది, ఓకే వీళ్ళకి ప్లే బుక్ రాయడం. సో మీకు సింటాక్స్ తెలుసు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రాపర్గా ఫాలో అవుతున్నారు. అలా కాకుండా మీరు అన్నీ ఇలా రాసేసినారు అనుకో, ఏదో బ్లైండ్గా. ఇది వర్క్ అవుతుందా? నో సార్. ఇలా No, వర్క్ sir. అవ్వదు.
వాడికి అర్థమైపోతుంది చూస్తామంటే. ప్రతి దానికి ఇండెంటేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇండెంటేషన్ మెయింటైన్ చేస్తే నువ్వు రాసినట్టు వాడికి తెలుస్తుంది. అంతేగాని నేను ఇలా రాసుకుంటూ వచ్చినాను అనుకో, వీడేదో ఎడ చూసి రాసేస్తున్నాడు వరుసగా. అంటే నీకు తెలియడం ఎక్కడ ఏం పెట్టాలనేది. అసలు మాడ్యూల్కి ఎక్కడ పెట్టాలి, రిపోర్ట్ దానికి ఎంత స్పేస్ ఉండాలి, ఆ ఇండెంటేషన్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి మనం. నవ్ గాట్ ఇట్. ఎస్ ఇక్కడే వాడికి అర్థమైపోతుంది, మీరు రాసేదాన్ని బట్టి వాడికి అర్థమైపోతుంది మీరు నిజంగా మీకు ప్లే బుక్ రాయడం వచ్చా లేదనేది. నాకు తెలిసిన నేను ఇలా రాసినాను అనుకో, వాడికి అర్థమైపోతుంది. సో వీళ్ళకి ఏదో ఎడ చూసి బ్లైండ్గా రాస్తున్నాడు. ఇండెంటేషన్ ప్రాపర్గా ఉండాలి మనకి. మీరు అక్కడ కూడా అలా రాస్తారు కదా ఎక్కడ, సో క్యూపర్నెట్లో అన్ని లైన్గా రాసుకుంటూ వచ్చేస్తారా? ఇండెంటేషన్ నో ఫాలో అవుతారు కదా, కైండ్, ఎస్ Yes. ఏపీఐ సర్వరు, మెటా డేటా, స్పెక్, నెక్స్ట్ కంటైనర్ సెక్షన్ ఎలా ఫాలో అవుతారో ఇది అక్కడ రూల్. ఇది వచ్చి ఇక్కడ ఇలా ఫాలో అవ్వాలి. ఇది సింటాక్స్, బేసిక్ సింటాక్స్ ఇవి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎనీ ప్లే బుక్. క్లియర్? Yes, sir. అర్థమైందా? క్లియర్స్ ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ టుడే, అండ్